enguudo n'obubenje. Ababaka bakunyiza minisita agamba ensimbi ezibaweebwa ntono nnyo. We have procured and signed a contract, but they do not see the commission. So, Madam, Emitwe. Gano ge mawulire gaffe agaguddewo mu bujjuvu akawungeeza ku lunaku olwaleero tukkirize tugatandike bwe tuti. Lubadde lutalo lwa bigambo na kutunula bikalu mu kkooti ewuliriza omusango munnakibiina kya National Resistance Movement Farida Nambi gwe yawaaba ng'awakanya obuwanguzi bwa Elias Nalukola munnakibiina kya National Unity Platform. Olunaku olwaleero bannamateeka ba Nalukola babadde bukyakajjojjoji w'ebibuuzo abajulizi ba Nambi kyokka ye Nambi ne bannamateeka be bagamba nti kino tekibayugudde tama era basekereddeawo bonna ababadde bagamba nti talina bajulizi. Munnamateeka era munnakibiina ki National Unity Platform giyite NUP Elias Nalukola entebe y'omubaka akiikirira abantu b'e Kawempe ey'omumambuka kwetwogerera akyagituddemu naye agituddemu wakati mu mifumbi egy'ekitalo anti omusango ogwawawaabibwa gwe yawangula Farida Nambi owa NRM ne gye buli eno abaagutwalayo bakyalumye n'ogwengulu. Omusango guno olwaleero guzzeemu okuwulirwa era Nambi okuyita mu bannamateeka be ayanjulidde kkooti ekubirizibwa omulamuzi Bernard Namanya abajulizi be abalumika Nalukola okuba nti yenyigira mu mivu y'e Kawempe bano babadde 12 ku abo abasoba mu 30 be yategeeza kkooti nti baalina. Gulyaze nga roho yange kukebera mu lukala nti omuntu oyo azigugwa ly'ogwandise obukamwango omulamuzi. Mu bajulizi abaleeteddwa mubaddemu Niwamanya Salaiva mutuuze w'e Kawempe Kazo Angola Nabukenya Margaret Nansamba Jane okuva Empererwe n'abalala bangi nga buli omu abuuziddwa okusinziira ku kirayiro kye yakuba n'obujulizi bwe yalaga. In your affidavit, we want you to show court mu babuuziddwa mwe mubadde ne Niwamanya Salaiva abuuziddwa kiki ekyoleka nti Nalukola yenyigira mu mivuyo egy'obululu n'ategeeza nti yamulaba n'agage ng'agamba abalonzi nti tebeerabira amaanyi g'abantu ekitanudde munnamateeka okumubuuza oba erinnya lya Nalukola eddala ayitibwa amaanyi g'abantu era wano omujulizi asoose kusiriikirira. Amaanyi g'abantu Auntie, ye what? Yes or no? Yes or no? Is Nalukola Amani Gava? Yes. To report to the authorities that there were that time any. Ye Nabukenya Margaret azze ebimwogerako tabirina gamba ng'endaga muntu ng'ategeezezza nti erekeddwayo ewuwe waka kyokka nga ne ku biwandiiko ebibiri bye yateekako omukono gwe bannamateeka balaze nti emikono gibadde tegifaanagana n'ebirala bingi era eno kkooti emusabye addeyo waka okuleeta essimu oteeka n'ebirala ebimwogerako olwo n'obujulizi busobole okuba nga bulubika bulungi mu nnamateeka Nalukola. Tulina kiwandiiko kyewayogerako wano mu kirayiro kyo ate era kibaatako kirayiro kyo ate tulina kyotambula. Newankubadde bannamateeka ba Nambi Farida kino bakirwanyisizza omujulizi obutaddayo kuddukira ssimu tekirobedde mulamuzi kumuzzaayo oluvannyuma lw'abawawaabirwa okulumiriza nti bagyetaaga. Most of like my lord. Mr. Wanjala, my lord abandoned that. Mr. Wanjala was buried in Tala. Kyokka ku ssaawa nga 7 n'eddakiika ezigwamu omulamuzi Bernard Namanya kkooti agiyimirizza okutuusa essaawa 8 n'eddakiika 15 nga bwe balinda abajulizi abalala neeyazeeyo okunona essimu nga bw'akomawo. Mu kwogera ne munnamateeka wa Nambi Farida ategeezezza nga bwe batatidde bibuuzo bibuuziddwa abajulizi bano nti oba oli awo tebibadde na ku mulamu wadde era n'akakasa nti kino tekiyinza kubajja mu musango. Alina ID ekyo si kyasalira kubanga omujulizi akugambye nti nze kalule
ate nawe tolinayo kalule mulala gw'oleese kakati obeera weetoolola bwetooloozi okubuuza oba nze kalule oba sinze kalule nkugambye nze kalule kiwedde agedde so ebibuuzo badde babuuza ffe tebina kye bitukanzeemu wadde abajulizi baffe babadde bagumu ddala ne bawa obujulizi. Ono akakasizza nga bwe bagenda okuwuta omusango guno obuva era n'agumya abawagizi ba Nambi Farida okubeera abagumu. Obw'okugulirira abalonzi obwa Nalukoola okukuba kampeyini ku lunaku lw'okulonda era tuli bamativu tutambudde bulungi batukyatambudde bulungi n'abalala abanajja olw'olwaleero bajja kutambulira ddala. Ate ye Nambi Farida asekeredde bonna ababadde boogera nti talina bajulizi ababadde nga bamusabibwa bamala nti era olwaleero ebigambo ebibadde byogerebwa oba oliawo bigenda kubakalira ku matama. Mu print, electronic ne mu social media abajulizi bano si baffe era ffe sibatuwanga bujulizi bazze bonna olwaleero so ekyo twebaza Katonda olw'ekyo nti ekyo omugambo ogwo gwe bayita propaganda gutuggyeko olwaleero. Munnamateeka Nalukoola nga ye muwawaabirwa naye awera nkolokooto nti byonna abajulizi be boogera nti bandibaaga beekwata ku bisubi. Tweraliikirira kwonna kuba mu bye nnaakawulira sinnawulirayo mujulizi wa mukyala Nambi ansongako ng'agamba nti nze nnyina ekintu kyonna ekikyamu kye nnakola. Buli ayogera agamba nti ye gwe yali ateebereza okubanga yali akola ku lwange. Ne tekuliiko ayina bujulizi bw'aleese kulaga nti nze nnyina omuntu yenna gwe natuma okukola ku lwange. Wano wasinzidde n'ayanukula n'ensonga ya munne okumugamba nti ayungudde eggye ly'abaamulumika eriwererako ddala nti obujulizi tekyetaagisa bantu bangi wabula agenderera ebyo ebibavaamu nti kyandibanga kyekikulu. Okuwangula oba obutawangula mu musango tekibeera ku bungi bw'abajulizi b'oba oleese, kiva ku buzito bw'obujulizi obuba buleeteddwa. Ekibuuzo abajulizi oyinza okuba obaleese. Oludda oluwawaabirwa lwali lusabye abajulizi babeere 32 kyokka kkooti n'esalawo bano okubeera 10 bokka nga kiraga nti ebbugumu eribaddewo leero mu kkooti buli omu awera nkolokooto eri munne nti atakulekera naawe tomulekera anti ennyanja ayikutte omira era kkooti eno tuvuddeyo ng'ekyagenda mu maaso. Nze Emmanuel Kenya ku Agagudde TV agaguddewo ku ssaawa emu. Webale nnyo Emmanuel Bukenya otukuŋŋaanyiriza eggulire eryo ate bo abakana ddala abo abali ku ludda oluwabula gavumenti ya kuno balaze obutali bumativu bwabwe olw'engeri ebbago erigendereddwamu okukola ennongoosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi we lyanjoddwamu mu paalamenti. Kino kize oluvannyuma lw'omukubiriza wa paalamenti ya kuno Anita Among okukkiriza omubaka Faith Nakuti okusomera Parliament ebbago erituumiddwa Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 omulundi ogusooka. Bill's first reading. Olunaku lwaleero Parliament ng'ekubirizibwa Anita Among yakkiriza omubaka Faith Nakut akiikirira abakyala mu disitulikiti Napark okwanja ebbago erigendereddwamu okukola ennongoosereza mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi era olwaleero ono aweereddwa omukisa okukola kino. I beg to move that the bill entitled the Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 be read for the first time. Ebbago lino liyitibwa Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 wabula wabaddewo okuwansiganya ebigambo wakati w'ababaka n'omukubiriza wa paalamenti Anita Among ku ngeri gye lyanguyiziddwa okuleetebwa mu paalamenti. I'm seeing a member. Yesterday she was not the one on the order paper. Now she's here running as if she's trafficking something very dangerous to this nation. Ababaka bano okulyakulira abavuganya gavumenti ya kuno Joel Senyonyi, Ibrahim Semujunganda, Matthias Mpuga Nsamba n'abalala. Ekigendererwa ky'ebbago lino bakyebuuzizza nnyo. Is a hurriedness through which we seem to be doing these things which is concerning. Yesterday she did seek leave to bring this bill. Did that guidance constitute leave? Government works these days like a robot.
we can get finance to send us a certificate of financial application like they did with Honorable Nakut. Abamu beebuuzizza n'engeri omubaka ono gye yafunye ebbaluwa eraga nti ebbago lino teririna bulabe byonna ku byanfuna bya ggwanga lino wabula minisita omubeezi ow'ebyensimbi banaabaanukudde. At what time in the night did he produce this certificate of financial implication? That the government does not sleep. We worked within the time possible to ensure that we studied, we analyzed, and we have come up with a certificate of financial implications to the bill. Wakati mu kuwakanyizibwa omukubizi wa palamenti ategeezezza ababaka bano nga bwe balina okudda omulundi ogwokubiri ebbago lino bwe ligenda okusomebwa wabula ng'alinga afuuyira endiga omulere. If clerk has said bring your views that the bill will be brought the next day, the committee is going to continue interrogating and come with a report. Ssenyonyi agamba nti ebbago lino engeri gye liddisiddwamu lifaanana n'ebbago eryagendererwamu okukola ennongoosereza mu tteeka erya UPDF lyaddusibwa omulundi ogusoose mu palamenti. This bill in the night, come in the morning with a memoranda and views. Why do we seem to be rushing, Right Honourable Speaker? Because if these bills are good, the political parties and organizations amendment bill, the UPDF amendment bill, if they are good laws. Ssenkagale w'ekibiina ki Uganda People's Congress Jimmy Akena bw'aweereddwa omukisa okwogera ku nsonga eno tabadde musanyufu ng'ababaka abalala. I am here on my last term. I am not coming back to this parliament. Allow me to express myself for the future of Uganda. We are not going to tolerate this nonsense and backbiting and undermining the whole principles of democracy. We have put ourselves on the line. Ono yeeweza okuluma n'ogwengulu okulaba ng'ebbago lino teriyisibwa kubanga ligenda kutaataaganya enkola y'ebibiina by'obufuzi ate nga tugenda mu kaseera ka kulonda. This bill is now passed. How is it going to be implemented when the budget is already in place? Thank you. Please, let us be honest with ourselves. Let us be honest with the country. This kind of undermining democracy will not be accepted in the Republic of Uganda. Ye omubaka wa Nnyendo Mukungwe Mathias Mpuga Nsamba yeebuuzizza lwaki yagaanibwa okuweebwa omukisa okwanja ebbago erigendereddwamu okukola ennongoosereza mu mateeka agafuga okulonda mu ggwanga. An input to the same bill will disfigure the original bill. I do not know how that will be accommodated. Right Honourable Speaker, would it be proper, again, if you allowed me to lay my own bill before Parliament so that the House finds decent accommodation for it? Ono wakati mu kwekubira enduulu sipiika amukkiriza okwanja ebbago mu palamenti wabula bangi babadde bakukkuluma. If you don't want it, wait for the bill to come for the next reading and you reject it. The power is in you. You will not suffocate anybody from bringing a bill. You brought gye bigweredde nga ababaka abalala abadde baagala okubaganya ku nsonga eno bagaaniddwa era sipiika ebbago lino alisindise mu kakiiko akavunaanyizibwa ku mateeka mu palamenti litandika okunoonyerezebwako wamu n'abantu okuwa endowooza zaabwe ku bbago lino. There is no hurry. Madam Speaker. Ate yo gavumenti ya kuno okuyita mu kitongole ekya NIRA etegeezezza ng'enteekateeka ey'okuzza obujja ndagamuntu ezaggwako okuwandiisa ssaako n'okutereeza ezo eziriko ensobi bw'egenda okutandika era ng'omulimu guno gwakukolebwa mu miruka egisoba mu lukumi okwetoolola eggwanga. Mu bufu obulala y'omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku kusaasaanya amasannyalaze mu ggwanga Jenan Kiza olunaku olwaleero avuddeyo n'asaba bannayuganda okwekebejja amasannyalaze gaabwe nga kw'otadde n'enkozesa ng'onagamba nti baakuggyako mu bitundu ebimu okutereeza empeereza. 2015 mu mwezi ogwokusatu gavumenti ya kuno yatandika kaweefube w'okuwandiisa bannayuganda n'okukakasa obuzayiranwa bwabwe ng'ebawannanga muntu okuyita mu kitongole ki National Identification Regulation Authority oba kiyite NIRA wabula nga zino zaaliko ebbanga eggere mwe ziggwerako nga kati wetwogerera bannayuganda bangi babadde mu kusoberwa olw'obutamanya kikyakuzzaako oluvannyuma lwa kino. Kati gavumenti ng'eyita mu kitongole kinira yakuddamu okuwandiisa okuzza obujja ssaako n'okutereeza ensobi ezaakolebwa ku nnangamuntu zino okutandika n'omwezi guno ng'ennaku z'omwezi 27 okumala ebbanga lya myezi 10. Ekitongole kino
kigenda kutandika okuwandiisa Abannayuganda n'okubawa endagamuntu n'okuzza obuggya endagamuntu. Tugenda kutandika 27 omwezi ogwokutaano 2025. Bino bikakasiddwa Rosemary Kisembo nankulu wa NIRA bw'abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire wano mu kibuga Kampala ng'agamba eddimu lino lyakukolebwa ku miruka egy'enjawulo okwetooloola eggwanga era aliko okusaba kwakoze ko n'okulambulula emitendera mwe bagenda okukolera kino. Zooni esooka ejja kuba y'abakyala n'embuto n'abaana abalina emyaka 5 n'okugenda wansi. Zooni esooka. Zooni eyokubiri egenda kubaamu abantu bano seewandiisangamu, sirina nniini, sirina ndagamuntu. Naye mu zooni eyo mujja kubaamu ebifo bibiri. Wajja beerawo abakwata bali abeewandiisiza ku mukutu gwa intaneti nga batwala biometrics zokka. Era wajja beerawo abalanga bakuwandiisa wadde tolina intaneti wadde olina intaneti. Kati eyo zooni eyokubiri. Zooni eyokusatu yo ejja kuba nga naye eriko ebifo bibiri. Abeewandiisiza ku mukutu nga bazze kutwala biometrics naye nga bazza bujja kaadi. N'ekyokubiri abeewandiisiza nga abatanaba kwewandiisa wadde. Zooni D yakugaba kaadi. Zooni E y'abakadde n'abaliko obulemu. Kati bannange oba tolina lubuto togenda ku zooni E. Kubanga nga bwe mbagambye ba LC bagenda beerawo ne poliisi ejja beerawo ey'akajagalalo okuyambako abanaabeerabidde nti tebalina mbuto. Ono era asinzidde wano n'akinoganya nti okuzza obuggya nnangamuntu kwa bwereere wabula abalina bye baagala okukyusaamu baakusasula emitwalo 20 aga Uganda. Era bw'atyo n'alabula n'abakozi ba NIRA abeesunze okukola ebyabwe. Okuzza obuggya kaadi nga tokyusizza mannya nga tolina ky'okyusizza, tekuli ssente ya Uganda neki, togenda kusasula nsimbi ya Uganda waddeemu. Naye obongo oyagadde okukyusako ky'okyusaako, awo munnange ojja kusasula emitwalo 2. Olina kuteekako emikutu gyonna egisoboka okubawa olukusa okuwandiisa bano nkusabye ssente mpa miliyoni nja kwanguya kaadi. Bonna abo mugenda kufuna emikutu, tugenda gitegeka nayo mu nnaku zino ze tusigazizza bw'osobola okuloopa omuntu agezaako okugyamu ensimbi. Ono asekeredde bammanerenda abawamba nnangamuntu z'abantu nti bakola kyabusa. Manerenda ne bw'otwala kaadi oli ajja n'atuga nti yabula n'aleeta ebbaluwa ya poliisi n'omuwa eki ne tumuwa endala. Ate bwe tumuwa endala gy'okutte is invalidated. Kisembo era alambuludde ku nsimbi ezigenda okukozesebwa mu ddimu lino, enkyukakyuka eziri ku nnangamuntu empya era n'abaabuza ezaabwe bye beetaaga. One is the MLI or the multi-laser image within the polycarbonate. So for those of you who photocopy and copy this thing, we shall now be able to know you. Even a normal person, those who usually overlay this image, they shall notice that the overlaid image does not coordinate with the image within the multi-laser image. If you lost your ID and it had expired, don't come with money, just renew it. Come with a police letter and renew it. The budget was 666.85 billion. Mu buufu bwe bumu omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa kusaasanya amasannyalaze mu ggwanga Jonan Kizza asabye bannayuganda okwekebejja amasannyalaze gaabwe n'enkozesa kibasobozese okuganyulwamu era alambuludde ku biki batuuseeko ennaku 41 ze bakamala mu nsiike y'emirimu gyabwe. Tugezeeko okulaba nga tufuna ba electricians baffe okukebera earthing ez'amayumba gaffe. Abantu abasinga kava bamala tukolera wiring tetuddanga mu kutunula ku earthing values. Bino byonna birina engeri gye bikosaamu amasannyalaze engeri gye gatambula ku nju eyo. Tusobodde okutuuka ku buwanguzi mu bintu nga 7. Ekisooka okusobozesa bannayuganda okugula amasannyalaze, twasikira transformers 116 nga nfu mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga, nga we twawunzikira ennaku 24 mu buweereza twali twakazzaawo transformer ezo 116 naye
ng'ogasseeko n'ezo ezifa mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Ono era bategeezezza nti bakuggyako amasannyalaze mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu kaweefube okutereeza empeereza zaabwe. Tutandise okuggyako amasannyalaze kagenderere mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga okulaba nga tuddaabiriza ebintu ebitambulizibwako amasannyalaze n'obuweereza obw'enjawulo mwe muli zi transformer okukyusa ebikondo by'amasannyalaze. Ono okwogera bino abadde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'ebitongole eby'enjawulo mu kuteekateeka enkuŋŋaana z'ababalirizi b'ebitabo mu ggwanga eziteekeddwa Institute of Internal Auditors Uganda mu kaweefube w'okubangula ababalirizi b'ebitabo mu ggwanga. Kirungi Ronald ngono yakulembeddemu enteekateeka z'enkuŋŋaana zino agamba basuubira abantu abasuba mu 200 okubeegattako okuva mu mawanga ga East Africa era alambuludde ekigendererwa ky'enkuŋŋaana zino. And equip our members in terms of preparation for aligning with the theme in terms of preparation for the ongoing and upcoming changes. Enkuŋŋaana zino zaakubaawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ku Serena Hotel mu Kampala nenga ennaku z'omwezi 21 okutuuka nga 23 omwezi gwe gumu ku Speak Resort e Munyonyo wansi w'omulamwa ogugamba Engage and Inspire for Change. Nze Eric Mwanje ku Agaguddewo TV Agaguddewo. Webale nnyo Eric Mwanje otukuŋŋaanyiriza egguliro eryo. Ate omukubizi wa Parliament Anita Among alagidde minisitule y'ebyokwerinda okwanja alipoota ekwata ku bigenda okukolebwa gavumenti ya kuno okulaba ng'omuwendo gw'abasibe ogweyongera buli lukya mu makomera gukendera. Kino kizze oluvannyuma lw'ababaka okwemulugunya nti amakomera g'eggwanga agasinga gajjodde. And as we discuss the thing of remand, I hope we are cognitive vision for accommodation of prisoners. We will not interfere with the court process, but let's make sure that they have sufficient. Have a G1 at every constituency, trying to get these cases dealt with as possible to run in all these places. But we are trying our level best, right, Honorable Speaker, but everything is being done, right, Honorable Speaker, to try and speed up these processes. The relevant committee to look in. It's not enough for us even to give the budget, but can we files to the civilian courts? They get to pursue bail or that their matter. Why? The Attorney General should help us understand. Attorney General is commonly with the Minister of Justice, we can have this people produced to court and be handled expeditiously. Ate yo gavumenti esabidde okwongera ku nsimbi eziteekebwawo okukola saako n'okuddaabiriza enguudo okusobola okukendeeza obubenje obusukkiridde ku nguudo okwetoolola ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Kati bifune mbujubu. Gye buvuddeko eggwanga lyawuniikirira oluvannyuma lwa mutabani w'omugagga Nakinku Rajiv Rupaliria okufiira mu kabenje ekyaviirako abangi okubuuza abakwatibwako ekiviirako obubenje buno n'embeera y'enguudo zaffe mwe ziri era olunaku olw'eggulo. Omukubiriza wa Paalamenti ya kuno Anita Among yalagidde minisitule y'ebyentambula okwanja alipoota ekwata ku kino. Right Honorable Speaker, this Honorable House yesterday instructed me to come up with a statement of our national roads and the accidents that have continued to claim lives. And I beg to proceed as follows.
Olwaleero Minisita omubeezi w'ebyentambula Echweru Musa Francis azze okwanja alipoota eno era asoose kusasira abantu abafiiriddwa abaabwe mu bubenje era n'akakasa nga gavumenti bw'ekola ekisoboka okumanya ekiviirako obubenje buno n'okubwewala. I extend heartfelt condolences to the families affected by these unfortunate events. The government has commenced investigation into the accidents and will provide a comprehensive report. As these matters are still under investigation, Right Honourable Speaker and Honourable colleagues, I will refrain from delving into the specific details at this time. Ono alambuludde ku mbeera y'enguudo ng'agamba enguudo nnyingi ezitali mu mbeera nnungi olw'ebbula ly'ensimbi ez'okuziddaabiriza. There is indeed a cause for concern. As of financial year 2024-2025, 1,880 kilometers of paved roads require periodic maintenance, while 615 kilometers have already deteriorated to the level of requiring full rehabilitation. Okukendeeza ku nsimbi eziweebwa mu mbalirira agamba kye kimu ku kiremesezza enguudo ezimu okulimitiana mu bende okukolebwa ate nga zino ziri mu mbeera mbi. The current budgetary allocations, Right Honourable Speaker, are far below the resources required for the timely completion of critical road development, rehabilitation and maintenance projects. Agamba nti singa kino tekikyuka eggwanga lyandifuna okusoomoozebwa mu biseera ebijja era aliko okusaba kwakoze. Increase in the domestic areas, including interest in the unpaid sums. Impact of the funding gap. Right Honourable Speaker and colleagues, the funding gap I have described will negatively impact the ministry's ability to undertake land acquisition, complete ongoing projects, carry out urgently required maintenance works on the network. Wano Speaker aliko ebibuuzo eby'enkizo by'abuuzizza Minisita ku byuma n'emisanvu egiteekebwa ku nguudo n'ani azivunaanyizibwako era yanukudde bw'ati. And the other issue that we are talking about, much as you may not have the money, how come that you put the road barriers on the road without giving the signs of the road barriers? And that's one of the causes of the accident. Of the investigation that is going on, wouldn't want even to specifically speak about some of the specific accidents that have unfortunately bedeviled the country in the last few days. Speaker asabye ministry okussa ebintu ebisookerwako ng'obubonero ku makubo. Honourable Minister, it is very unfortunate you didn't respond to what I was asking you. I was being very specific. For instance, where there was an accident that we talked about yesterday, what have you done? The road barriers are still there. There are no signs to show that there is a road barrier here. Why do you want so many other people to continue dying? It is simple. You don't need money to put a road sign. Abaka ab'enjawulo baanukudde alipoota ya minisita ng'abamu bagamba nti obubenje bweyongedde nnyo nga n'alipoota bagikubyemu ebituli. Of 7% from the 4,000 of 2023 to 5,000 of 2024. Honourable Speaker, the minister seems to be non-committal. For example, on the road signage and all of that, you have said you're going to do what's necessary. I don't know what that means, because between now and tomorrow, somebody else might get a challenge. Of your contracts, you expect that the contractor should make sure that there is continuity of the road. But if you look at the works that are going on, some of the contractors appear unsupervised. Oluvannyuma Speaker asabye Minisita okudda ku lw'okuyirirwa ssabbiiti ejja n'alipoota endala. Minister, we need a report and the report should be here on Tuesday. Right, Robert, I wanted to beg that you give me a week. No. Why? Tuesday. Because, like I said, Tuesday. I wanted to Members are supposed to go for recess. Ensonga y'obubenje obweyongera ye yaviiriddeko n'olunaku olw'eggulo ministry ey'ebyentambula okuyita Minisita Fred Byamukama okuyimiriza bbaasi za waayiwaayi okumala ennaku 15 nga tezikola oluvannyuma lw'okuvaako obubenje. Ndi Jocelyn Nabosa ku Agagudde TV Agaguddewo. Webale nnyo Jocelyn Nabosa otukuŋŋaanyiriza eggulire eryo mu bitundu
Ebyewakiso poliisi mu ggombolola y'Emmende mu disitulikiti y'e Wakiso ng'ekulembeddwamu omuduumizi waayo Kabasaba Zibron ekubye amasasi mu bbanga okusobola okugumbulula abatuuze b'ensekwa abakedde okwekalakaasa. Bano bakumye omuliro bakumye ebipiira mu kkubo n'okussaamu emisanvu obutaganya kidduka kyonna kusala ng'entabwe eva ku nsonga ya kumala bbanga erisoba mu mwezi nga tebalina masannyalaze. Transforma kuva weyayaka paka kati tebannaba kujja tebalinyanga nawo wadde okujja okulambuka okitegeera n'ebikondo byonna ebyagwa tebajjanga wadde okujjawo n'eki bizinesi abaana baagala kudda abalina amasannyalaze okusala abaana ebiri tukusalira 15,000 kubayo abajaba binene lwaki ebituuta ku mutwe nga tusula mu nzikiza betwagala amasannyalaze titwasifama kyonna kiki nga basokolasokona tateewa tulaba kifaananyi n'abawandiikira ebbaluwa abantu ne beesitula ne bajja ku kiteewo abantu abasukka mu takisi emu era nga mwe temuyinaamu yadde ekirowoozo okugamba nti bannaye abantu beetaavu naffe ne tusituka ne tukubanga amasimu nze nina references 6 bwe mba mwagala nsobola okuzibalaga nabawe kiba kibi nnyo mu butuufu balinga batatu balamufe magezi fendafe abantu b'ensekwa twagala masannyalaze tumaze ennaku nnyingi nnyo kupita za myezi ng'esatu gyonna tulina masannyalaze tumanyi lwaki twerabirwa ate nga mu kibutu kituukiriza abatuuze basasula bulungi omusolo tetumanyi naffe lwaki batwerabira ate nga fena tuli bannayuganda kati muzzaako ki ekiddako twagala ekitongole kiveeyo kibeeko kyetukikolera bwe kiba amabaluwa netugenda ennankulabe emirundi egiwera naye batusuubiza busuubiza terikigenda mu maaso kukola abantu babadde basalawo okwekalakaasa kw'emirembe olw'ensonga nti bali mu bulumi bw'amaanyi eyo buli nsonga yonna etambulira ku masannyalaze. Embeera bwetyo bwebadde mu bitundu ebyewakiso katusuubire nti bekikwatako banasitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi okutereeza embeera y'abatuuze. Mu kaseera kano tukkirize tukutuuseeko olugero lwaffe olunaku olwaleero nga kwotadde n'amakulu gaalwo. Olugero Agaguddewo. Obwavu n'ensonyi biriba by'oyagana okubuulirirwa naye assaayo omwoyo eri okunenyezebwa alisibwamu ekitiibwa. Amakulu wulirizanga era oteeke mu nkola by'owuliriza bisobole okukugasa. Engero 13 olunyiriri olw'18. Luno lwe lugero Agaguddewo. 35 ezaakeegana essaawa emu yakongezako olunaku leero katukuumuzeemu katono nnyo tukomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Agaguddewo TV, transforming your life. In
the neighborhood, near stagnant water and mosquito breeding sites, malaria lurks, always waiting to strike. But fear not, for here comes Mr. Vaxa, the ultimate protector against malaria. For years, malaria has been one of the biggest threats to children under 5, making them weak and even putting their lives at risk. But now, the government is introducing a new solution, the malaria vaccine. The malaria vaccine is now in the routine immunization schedule. The malaria vaccine is administered in 4 doses. At 6 months, 7 months, 8 months, and 18 months. This vaccine will provide extra protection against severe malaria. And don't forget, routine immunization protects children from many deadly diseases. Every vaccine matters. Visit the nearest health facility for routine immunization services today. Mr. Vaxa, the malaria vaccine, is free, safe, and ready to protect our children. Will you join the fight and complete all 4 doses? For more information, call the Ministry of Health on 0800 100 066. This message is brought to you by the Ministry of Health. Hey, Okero. Hey, Kajambo. Mukasa. Where are you going with the family? Eh? Oh no. Hey. We are on our way to the polling station. The Electoral Commission is displaying the National Voters Register. And I need to make sure my name is on it. Oh. And Sophie here wants to confirm her voter details. We are all warming up for elections. Okay. What about these young men? I can see you. These ones are no longer boys. They are now men. Last election, they were too young to vote. But now, they are ready to vote. Mukasa, you have really inspired me. Now let me also go home and pick my wife. So that we can check the details in the register. Okay. See you on the polling station. The National Voters Register will be displayed at your polling station from 25th April to 15th May 2025. Please do not miss this chance to confirm your polling station and your voter details. Report the dead for removal from the register and those who appear more than once. Every vote matters. This message is brought to you by the Electoral Commission of Uganda. Agaguddewo TV, transforming your life. Nkukulisaayo nnyo mu kuwummulamu okwo weebale kusigala nga weekuumidde ku Agaguddewo TV kitundu kyakubiri eky'amalira gaffe Agaguddewo akawungeza ku lwaira era tugenda kitandika n'emboozi okuva mu nsi ey'ebyobulamu. Minisita y'ebyobulamu Dr. Ruth Acheng ategeezezza ng'obulwadde bw'akafuba bukyali entiisa mu ggwanga Uganda olw'obungi bw'abantu ababulina wabula ono agambye nti waliwo essuubi okubulinnya ku nfeete olw'enteekateeka ez'enjawulo gavumenti zerina zeetaddewo okulwanisa. Ono agenze maaso n'asaba abo bonna abaddukanya ebyobulamu mu disitulikiti ez'enjawulo okukola buli kisoboka okulwanisa era n'okwogera bino abadde akwasibwa ebyuma eby'enjawulo okuva mu ggwanga eri Amerika ebigenda okuyambako okulwanisa obulwadde buno. Charles Katamba alina ebisingawo. Okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu mu mwaka 2023 Uganda yafuna abantu abakwatibwa obulwadde bw'akafuba abali eyo 9,400 nga ku bano abali eyo mu 4,700 tebaasimattuka ekintu ekyoleka obulabe obuli mu kalwadde kano so nga ate bukyagenda mu maaso n'okusensera bannayuganda. Ng'omukafube w'okukalwanyisa awamu n'okukamalawo gavumenti ya Amerika eriko ebyuma byekwasizza minisitule y'ebyobulamu nga bino byakuyambako mu kulwanyisa ekirwadde kino era nga kitegeerekese nga ebigenda okutwalibwa mu disitulikiti eziri eyo mu 68. Bw'abadde akwasibwa ebyuma bino minisita w'ebyobulamu Dr. Jane Ruth Acheng ategeezezza ng'ekirwadde ky'akafuba bwe kikyali ekisomooza eri eggwanga wabula nga nakyo kitunuuliddwa wamu ne mukenenya okumalibwawo mu mwaka 2023 we gunaatuukira. The National TB and Leprosy Program has made significant progress in attaining the national targets for TB treatment coverage
missing TB cases have come back and remain a source for TB transmission. Minisita asiimye eggwanga lya Amerika okudduukiriranga Uganda naddala mu byobulamu kyokka akazito n'akateeka ku baddukanya ebyobulamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'obuvunaanyizibwa awamu n'amaaso bwe biteekeddwa ku bo okulwanyisa ekirwadde kino. They will receive 48 portable digital X-ray machines, 33 TB lung diagnostic platform, and 33 tricycles. With this, a total of 68 districts have access to digital mobile X-ray services and should be able to screen their people and ensure all those with the disease are diagnosed early, treated. Agamba bino ebiweereddwa byakuyambako okutangira awamu n'okugema obulwadde buno kiyambeko okubimalawo mu bwangu. We look forward to declaring tuberculosis-free districts in the near future. And I know wherever you are, the mission director and your teams, you will be quite excited to learn of that progress. Dr. Henry Ruze akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku bulwadde bw'akafuba n'ebigenge mu minisitule y'ebyobulamu agamba districts okuli Arua, Moroto, Amdat, Namayengo, Namutumba ne Jinja ze zimu ku zitunuuliddwa ng'obulwadde buno gye busibuka era gye bukyasinze okwegazaanyiza so nga ate obujjanjabi bubadde tebunnabatuusibwako bulungi. And it's a position that we do not want to find ourselves in, but because of the virus challenges and the financial challenges, we have no choice but to rely on the donor funding, of which we do appreciate. We shall make effective use of the donation. We shall maintain and care for the donated equipment. Ambassador w'eggwanga lya America mu Uganda, His Excellency William Pope, aliko byalambuludde ku byuma bino. Digital X-ray kits that we are donating today, which you see over in the area behind us. We'll also be providing 48 of the vehicles, the tricycle vehicles that I mentioned a moment ago, to make sure that those teams that have been trained and that equipment reaches the communities in the 48 districts. Kitegerekese ng'ebyuma ebikwasiddwa minisitule y'ebyobulamu bwe bibalirirwamu ensimbi za Amerika eziri eyo mu bukadde 10. Nze Charles Katamba ku Agagudde TV, Agaguddewo. Webale nnyo Charles Katamba otukuŋŋaanyiriza. Eggulire lyatebbo abakungu okuva mu minisitule evunaanyizibwa ku by'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga balemereddwa okwennyonnyolako kwa alipoota ya Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti eraga nti waliwo okubulankanya ensimbi okwakolebwa. Bano okutunula ebikalu makaayi byazaalirayo ensiko babadde balabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku kulondoola ensaasaanya y'ensimbi eziweebwa ebitongole bya gavumenti nga kwotadde ne minisitule akakulemberwa omubaka Muwanga Kivumbi. Katubifune. Abakulu mu bitongole bya gavumenti ne minisitule ez'enjawulo bakyagenda mu maaso n'okwennyonnyolako ku nsonga ezikwata ku nsimbi ezaabaweebwa mu mwaka gw'ebyensimbi 2023-2024 n'alipoota eyakolebwa Ssaababalirizi w'ebitabo bya gavumenti, era bano ne gye buli eno bakyakunyizibwa ababaka abatuula ku bukiiko bwa Paalamenti obw'enjawulo. Olwaleero abakungu okuva mu minisitule y'eby'ettaka, amayumba n'enkulaakulana y'ebibuga bagasimbaganye n'ababaka abatuula ku kakiiko akalondoola ensimbi eziweebwa ebitongole bino akamanyiddwa nga Parliament Accounts Committee. I will request that the Auditor General of Philips to audit the project plan for this particular project so that we synchronize, we harmonize the figures to show whether the balances that we have in that account have a justification in the plan for expenditure. You paid what? Yeah, there was out. When was the program supposed to close? It closed that November. Ssentebe w'akakiiko kano Muwanga Kivumbi bano abakunyiza ng'asinziira ku alipoota eyafulumizibwa Ssaababalirizi w'ebitabo eyalaga nti bano bakola kinene okugaana okuwa abantu emirimu. The first issue
on how to treat, manage those accounts of credit that are closing across government agencies. I think there should be control, maybe declaration, then later on justification. Ono era ategeezezza nti kino kye kimu ku bizingamizza enzirukanya y'emirimu n'enkulaakulana y'eggwanga. Manage those accounts of credit that are closing across government agencies. I think there should be control, maybe declaration, then later on justification. Abakungu bano nga bakulembeddwamu Dorcas Okalanye, omuteesiteesi omukulu mu minisitule eno, ne Johnson Mukaga bagezezzaako okunnyonnyola ababaka lwaki ebiwandiiko ebimu biraga nti teri mirimu gyakolebwa. In the financial year 24-25, they are both under closure audits. It has come out very well. We requested for extensions for both, and come June 30th, as the financial year is ending, both of them are going to undergo closure. You had 10 activities that costed 5.9 billion that was fully completed. And in your projects, 41 of the activities valuing 90.5 billion were partially implemented. You know what that means? Literally, the project is performing very poorly. Bano ssentebe w'akakiiko akomekkereza nga bawaddeyo omukisa omulala okutereeza ebiwandiiko byabwe bakomewo olwokuna lwa ssabbiiti ejja. Mariam Brenda Chipo yakusakidde eggulire lino ku lwa Agagudde TV Agaguddewo. Webale nnyo Mariam Brenda Chipo otukuŋŋaanyiza eggulire ate bakulembeze ba LCA Sooka mu ggombolola y'e Gombe mu munisipaali y'e Nansana si basanyufu olw'abantu abasusse okuziba amakubo ekiviiriddeko amangi okwonooneka mu bbanga ettono ddala. Bano nga bakulembeddwamu ssentebe w'eggombolola eno Ronald Kasiriivo. Kino bakitadde ku bantu abalina ebikomera bye bagamba nti basaanidde okukyusaamu ku ngeri gye baakolamu emirimu gyabwe. Olwaleero tukoze omulimu ogw'okuwa LC zaffe ez'enjawulo ebigoma oba karavati zibayambeko okukola bulungi bwansi ow'omulembe. Ezimu ku nteekateeka zaffe nga Gombe tugamba nti bwe tukolera awamu tusobola okuba n'amakubo agatandika okutambula obulungi. Newankubadde tulina okusomoozebwa kw'okubanga ssente tuba na ntono, naye tugamba katukole ago ge tukola nga kanso ne municipal ekola agaayo, ne UNURA ekola agaayo, ne district ekola agaayo. Ate ne community tugiwe obusobozi obusobola okukola community access roads. So mu nkola eyo tuteekamu kalavati zino tuziwa bakyamaani b'erosi wano bagende bakolere wamu basobole okulaba nga batuyambako okulaba nga enguudo zino zitambula. Kati kalavati zino tugenda zissaawo ku ddwaliro ya gavumenti ne wa mulawundi awo mu senta wamami w'omutongole ku lujungu Kayaaye ne bamami Senfuka wekuba twalibomoddemu awo amazzi gali ganjalira mu luguudo ne wa muganda waffe inginiya Ivan Serwambala awo wonna tugenda kutereezaawo. Tufunye ebigoma, meeya atuwadde ebigoma naye nkubiriza abatuuze twekuŋŋaanye ebigoma byaffe tubiseeyo bulungi nnyo tukole ne bulungi bwansi ate era nnyongera okukubiriza abantu okukuuma obuyonjo. Bwe tulanga batukoledde amakubo gaffe tetulina ssente gye tutaddemu naffe bunnyini twefeeku tubadde bubi nnyo. Tubalina okusomoozebwa kw'amaanyi ng'enkuba bw'etonnya amazzi gasala ekkubo ne goonoona enguudo zaffe ne paka etwalajanira meeya ne essala zaffe n'aziddamu. Era okuva lwa tuwadde ebigoma bino kutandika n'olwaleero tugenda tutandika okukola bulungi bwansi okukola nga tuddaabiriza kwe tulina ku buvunaanyizibwa bwaffe. Siibulire wano obadde mulabi mulungi okuva gye tutandikidde akumaata kumira mpera kankulekera ebyafaayo.
Agaguddewo TV, transforming your life. Olukungane lw'abaweereza olwetabwamu abaweereza b'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo okuva mu makanisa g'enjawulo olw'omwaka 2025 musicians ever teaching lutuuse lwenzibwa mu kuyitibwako re-established in your calling Samwiri ekisooka 16 okutuuka ku 23 ennaku z'omwezi nga 17 omwezi ogwokutaano 2025 lwakutandikira ku saa 12 ez'okumakya okutuuka ku ssaawa emu ey'akawungeezi ekyenkya n'ekyemisana kibeerawo mu bujjuvu ku Glory of Christ Church ekawala ewa Bishop Robert Kiwonika ne Irene Kiwonika nanti zi workshop zigenda kubeerawo abasinza n'abatendereza nga balina workshop yaabwe abakubi b'ebivuga nga balina workshop yaabwe abakatemba abayimbi nabo babeere ne workshop yaabwe munnange nno mulimu ne practical bakusomesa bwe bakulage engeri gy'osobola okukikolamu osobola okuwangula buweereza bwo akulembeddemu abawagizi ab'omulundi guno Bishop Robert Kiwonika Ssaalongo Dr. Wilson Muwanguzi King Weasley n'abalala ntoko ngera bwe tujja okgenda nga tubakutegeeza wonna siwa olukungana luno tujja kuyimbira akayimba shemu